So hello everyone. So gynecology one of the most important topic it is disorders of sexual development. So in this video we are going to see the high yield points and what are the differentiating features and how to easily get to the answer அப்படிங்கறத நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். So disorders of sexual development first நமக்கு என்ன தெரியணும்? What is the genetic karyotype of male? அது வந்து XY chromosome இருந்துச்சுனா it is a male. X chromosome இருந்துச்சுனா it is a female. ஒரு மேலுக்கு female like external genitalia இருக்கு or the male external genitalia is not completely formed அப்படினா we are going to call it as ambiguous genitalia. Likewise ஒரு femaleக்கு there is a male like genitalia, அதாவது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு மேல் மாதிரியும் இருக்காது, கம்ப்ளீட்டாக ஃபீமேல் மாதிரியும் இருக்காது. ஸோ that is somewhere in between. இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா we are going to again call it as ambiguous genitalia. ஸோ sexual development disorders most of the patient is going to present to you with ambiguous genitalia. ஸோ இந்த 6 main diseases நம்ம வந்து overview மாதிரி பார்க்க போகிறோம். அண்ட் இது இல்லாமல் there are again some other diseases and these 6 are the frequently asked ones. இதில் congenital adrenal hyperplasia is quite elaborate topic. மற்றது எல்லாமே சின்ன சின்ன டாபிக் தான். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஸோ இதெல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி we have to know some key points. இந்த பேஜை நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே போதும், you will be able to come to a conclusion regarding how the patient is going to present to you. என்ன presentation அப்படின்னா based on their external genitalia, internal genitalia, secondary sexual characters and the karyotype. இது எல்லாமே வந்து நம்ம இந்த பேஜை நம்ம கிளியராக ஞாபகம் வச்சுட்டாலே போதும், we can easily answer any type of questions. First இந்த இமேஜ் பாருங்கள், this is the basic physiology. So hypothalamusல GnRH வருது. GnRH will act on the pituitary to form FSH and LH. FSH is going to act on Sertoli cells and it is going to produce inhibin. The Sertoli cells is also producing Mullerian inhibiting substance. During development, Sertoli cells will produce Mullerian inhibiting substance. Mullerian inhibiting substance will inhibit the formation of uterus. இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. LH, it is going to act on Leydig cells and Leydig cells will produce testosterone. In the testosterone will be again converted into dihydrotestosterone by the help of 5-alpha reductase enzyme. It is converted into estradiol by the help of aromatase enzyme. Next year, testosterone is going to have a negative feedback on both FSH, LH and GnRH, whereas inhibin has a negative feedback on FSH alone. இப்போ female பாருங்க, hypothalamus is going to produce GnRH, anterior pituitary is going to produce FSH and LH. LH is going to act on theca cells to produce androgen, and androgen will act on the ovaries in the follicular cells. FSH is also going to stimulate the ovary for production of estrogen. Estrogen is responsible for formation of uterus. Again, feedback பொறுத்த வரைக்கும் estrogen is going to have a negative feedback on hypothalamus, which in turn will act on pituitary. So there is decrease in FSH, LH also. இங்கே என்ன கான்செப்ட் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஹைப்போதலாமஸில் ஒரு லீஷன் வருது அப்படின்னா, ஹைப்போதலாமஸ் ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா கீழே இருக்கிற எல்லா ஹார்மோன்ஸும் கம்மியாயிடும். லைக் டிக்ரீஸ் இன் GnRH, டிக்ரீஸ் இன் FSH அண்ட் டிக்ரீஸ் இன் LH. அதே மாதிரி எல்லாமே குறைஞ்சிச்சுன்னா கண்டிப்பாக எஸ்ட்ரோஜனும் குறைஞ்சிடும். இன் கேஸ் ஆஃப் மேல் டிக்ரீஸ் இன் டெஸ்டோஸ்டிரான். நெக்ஸ்ட்டு பிட்யூட்டரியில் ஒரு ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னா பிட்யூட்டரி ஹார்மோன்ஸ் குறையும். என்னென்ன? டிக்ரீஸ் இன் FSH அண்ட் டிக்ரீஸ் இன் LH. FSH LH குறையிறதுனால there will be decrease in estrogen and decrease in TSH. இந்த இடத்துல hypothalamus is normal. So because of negative feedback there will be increase in GnRH. Next level என்ன? It is the gonads. Male testis, female ovary. If the gonads are not functioning properly, there will be decrease in estrogen, decrease in testosterone. ரெண்டுமே குறைஞ்சு போச்சு அப்படின்னா it is going to have a negative feedback on hypothalamus as well as pituitary. So there will be increase in GnRH, increase in FSH and increase in LH. If there is a problem in the genitals, அதாவது நான் genitalia அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா it means the uterus, vagina in case of female. In males it is the seminiferous tubules, the nasal scrotum development. இதெல்லாமே தான் நான் genitals மீன் பண்ணுறேன். If there is a problem with genitals, everything is normal. எல்லாமே நார்மலாக இருக்கும். There is a problem in the genitals only. So after understanding this concept, testosterone will be converted to dihydrotestosterone with the help of 5-alpha reductase and it will produce a male-like external genitalia.
இதை வச்சு என்ன மீட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, in a male it's going to produce a male external genitalia, but in females it is going to produce an ambiguous genitalia. THT is also responsible for secondary sexual characters of male. Next, deoxycorticosterone. இது என்ன காம்பவுண்ட் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, it is formed as an intermediate in adrenal physiology. நம்ம அதை டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். For now, just remember, deoxycorticosterone has a mineralocorticoid-like action. Mineralocorticoid என்னது? It is aldosterone. Aldosterone is going to maintain the BP. Rather, we can say it will be increasing the BP. அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Next, DHEA. DHEA அப்படின்னா, it is dihydroepiandrosterone, which is having an androgen-like action like testosterone, dihydrotestosterone. Next, if the patient has a Y chromosome will have this SRY gene. In the gene will be responsible for formation of testis formation க்கு Y chromosome is important. Mullerian duct நல்லா ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா, there will be uterus inside the patient. Ovary will produce estrogen, and estrogen responsible for formation of breast. It means all the secondary sexual characters of the female. Next, testosterone is converted to estrogen by the help of enzyme aromatase. Even the opposite is true. Estrogen will be converted to testosterone by the same enzyme. Ana, the first intermediate which is formed in the adrenal physiology is testosterone. First testosterone தான் ஃபார்ம் ஆகும், அதுக்கப்புறமா தான் estrogen ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ ரிமெம்பர் testosterone to estrogen. இது இல்லாமல் what hormone is responsible for descent of testis? Descent of testisக்கு யூஸ் ஆகிற ஹார்மோன் is testosterone. Now let's jump into the topic. First topic is congenital adrenal hyperplasia. So first, adrenal glandக்கு ஒரு ஹார்மோன் ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். அது என்ன ஹார்மோன்? It is ACTH. இந்த ACTH என்ன பண்ணும்னா, it is going to act on this adrenal gland. Adrenal glandல first step cholesterol is going to convert it to pregnenolone. இதான் first step. நம்ம இந்த மொத்த பாத்துவே ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு ஒரு அவசியமும் இல்லை. You need to understand the concepts and remember some takeaway points. இது மட்டும் பண்ணால் போதும். ஃபர்ஸ்ட், நான் சில ஹார்மோன்ஸை தனியாக எழுதிக்கிறேன். The first hormone வந்து it is 21 hydroxylase. First hormone 21 hydroxylase. Second hormone வந்து 11 beta hydroxylase. Next, third hormone வந்து it is 3 beta hydroxysteroid dehydrogenase. இவ்வளோ பெருசாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Just remember 3 beta HSD. Fourth hormone it is 17 alpha hydroxylase. Fifth hormone is 17-20 lyase. Sixth hormone is P450 oxidoreductase. அதுக்கு முன்னாடி, what is the most common enzyme deficiency in CAH? It is 21 hydroxylase. It is the most common. What is the second most common? Easy. Second most common is 11 beta hydroxylase deficiency. So cholesterol, it is giving rise to 3 end products. One, aldosterone. Aldosterone is a mineralocorticoid. This is going to increase the BP. Next, cholesterol, it is a glucocorticoid. This is going to increase the blood glucose. And testosterone is going to have androgen actions. Another point you have to remember is cortisol is going to have a negative feedback on ACTH. If 21 alpha hydroxylase is deficient, what is going to happen? 21 hydroxylase இங்கே இருக்குது. ஸோ இந்த பாத்தையும் ஃபுல்லாக நடக்காது and இந்த பாத்தையும் ஃபுல்லாக நடக்காது. ஸோ there is decrease in aldosterone and decrease in cortisol. Aldosterone கம்மியாகிறதுனால there will be hypotension and cortisol கம்மியாகிறதுனால there will be hypoglycemia. நம்ம என்ன பார்த்தோம்? Cortisol has a negative feedback on ACTH. அப்போ cortisol கம்மியாச்சுன்னா what will happen to ACTH? It is going to increase ACTH. So ACTH என்ன ஆகுது? It is increasing so much. If ACTH is increasing more, cholesterol will be diverted to formation of testosterone. So இந்த பேஷண்ட்டில் testosterone அதிகமாக இருக்கும். Now what will happen if the fetus is male and what will happen if the fetus is female அப்படின்னு பார்ப்போம். And we are focusing here on the external genitalia. Testosterone அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா in a male child it is not a problem. So male child external genitalia is normal.
whereas in female child it is going to produce ambiguous genitalia. Second enzyme deficiency is 11 beta hydroxylase. Again the same image, 11 beta hydroxylase எங்க இருக்கு? It is over here. So என்ன 11 beta hydroxylase போச்சுன்னா இந்த pathway நடக்காது and இதுவும் நடக்காது. So decrease in aldosterone will cause low BP, decrease in cortisol will cause hypoglycemia. ஆனால் what is happening here is deoxycorticosterone is formed and this will be accumulating. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி if you have a look at here, deoxycorticosterone is having a mineralocorticoid like action. So deoxycorticosterone அதிகமாச்சுன்னா it will act like aldosterone itself, so the BP of this patient will be normal or sometimes elevated. So again cortisol is going to have a negative feedback on ACTH adhanala it is going to increase. All this cholesterol will be diverted to formation of testosterone அதிகமாச்சுன்னா in a male child no problem, whereas in a female child the child will have ambiguous genitalia. Okay, next நம்ம 3 beta HSD enzyme deficiency பற்றி பார்ப்போம். So 3 beta HSD எங்கே இருக்கு? It is over here. So 3 beta HSD போயிடுச்சு அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் வேறு எதுவுமே ஃபார்ம் ஆகாது. வாட் இஸ் ஃபார்மிங் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா this dehydroepiandrosterone which is nothing but DHEA is forming. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி this DHEA is having an androgen like action. ஒரு மேலுக்கு கண்டிப்பாக testosterone is required, so the testosterone will be converted to DHT and DHT will form the external genitalia. ஆனால் in a female if there is testosterone like action it is going to produce ambiguous genitalia. So male testosterone இல்லை, so male will have ambiguous genitalia. ஆனால் female there is testosterone action of DHEA, so again there is going to be ambiguous genitalia in females also. Next enzyme is 17 alpha hydroxylase and 1720 lyase. Just remember 17 அப்படின்னு ஒரு என்சைம் வந்தாலே ரெண்டுத்துக்கும் சிமிலர் ஆக்ஷன் தான் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ என்ன நடக்குது? இந்த சேம் இமேஜ் 17 alpha hydroxylase இங்கே இருக்குது. இது போயிடுச்சு அப்படின்னாலே இது எதுவுமே நடக்காது. And 1720 lyase is over here. இது ஃபுல்லாக நடக்காது. Just remember this entire thing is not happening if the enzyme contains a 17 in it அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. But this is not exactly true, but this will be easy for understanding purpose. என்ன நடக்குதுன்னா there is excessive production of aldosterone alone. There is no cortisol, there is no testosterone. ஒரு மேல் சைல்டில் testosterone இல்லை அப்படின்னா what is going to happen? There will be ambiguous genitalia. ஒரு ஃபீமேல் சைல்டில் testosterone இல்லையா? No problem. ப்ராப்ளமே இல்லை, testosterone இல்லைன்னா no problem. Next P450 oxydoreductase அப்படின்னா என்ன? It is a newer enzyme which is a component of electron donors. So in the P450 oxydoreductase போச்சுன்னா எந்த என்சைமும் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது. It will be everything will be blocked. So this entire thing is not happening. There is no testosterone and there is no estrogen. So in both male and female there will be ambiguous genitalia. Now comes the question, who is the culprit of this congenital adrenal hyperplasia? It is cortisol. ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா decrease in cortisol is responsible for increase in ACTH. அதனால தான் there is excess of testosterone because of diversion of this pathway. That is why there is formation of ambiguous genitalia. And low BP due to decreased aldosterone and low glucose level, these are life-threatening conditions. So the drug of choice congenital adrenal hyperplasia is corticosteroid. So best investigation வந்து we have to check for the karyotype of the fetus. அதோட ரிசல்ட் பார்த்து டைம் ஆகும். So we have to manage the emergency with corticosteroid. We can use fludrocortisone and PP கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா we can use saline infusion. And for ambiguous genitalia we are going to reconstruct in the later stage. This is all about the discussion over here regarding congenital adrenal hyperplasia.